Good morning, dear LS students. Today we will take document 2 in chapter 1, which is titled diploid and haploid cells. On your book, you will find this document at page 20 and 21. First of all, what do we mean by diploid and haploid cells? In our body, there are two types of cells according to their number of chromosomes. We have the diploid cells. These cells contain the number of chromosomes that they contain is 46 chromosomes, which is represented by 2n. So n here represent a set of chromosomes. In the human body, if n equal 23 chromosomes, then 2n equal 46. In these cells, each chromosome indeed is represented in two copies. One copy from paternal origin, which means from the father, and the another copy is of maternal origin, which means from the mother. Example of diploid cells are somatic body cells, which mean any cell in the body except the reproductive cells, and also the immature sexual cells or germ cells. On the other hand, the other type of cells in our body are called haploid cells. Haploid cells, these cells contain n number of chromosomes is n equal 23, which is half the number of chromosomes in the diploid cells. And in these type of cells, each chromosome is represented by one copy only. And as an example of these cells are the mature sex cells. Now we will observe a structure of the chromosome. As you know that chromosomes are arranged in the nucleus of the cell, and during the cell cycle, sometimes the chromosomes appear as filaments of chromatin, and during the cell divisions, the chromosomes appear as filaments. So if we want to observe a chromosome during inside the nucleus of a cell, uh, we know that the chromosome is made up of a double helix of DNA, and the chromosomes may be made up of one single chromatid, or it may be duplicated into two chromatids joined by a centromere. So the chromosome appears in this shape, which is made of one chromatid during the or before the S phase of the interphase, and in the S phase of the interphase there will become duplication of chromosomes, and the chromosome appears to be made up of two chromatids that are joined together by a point called the centromere. Um, Usually, in order to study the chromosomes, the scientists make a karyotype. The karyotype is an arranged photo or micrograph of the chromosomes represented in the cell. But how to obtain a karyotype of a human cell or another cell? The preparation of a karyotype passes through different steps. Step number one, we obtain a few milliliters, for example, 5 milliliters of the venous blood. This blood, as you know, our blood is made up of liquid, which is the plasma, and cells. So we have two types of cells, red blood cells and white blood cells. As you know by their number,
red blood cells is much higher than white blood cells, but we can't use the red blood cells for karyotyping simply because the red blood cells have no nucleus, and because the chromosomes are found in the nucleus, so we should benefit from the white blood cells. Because the number of white blood cells is few, this sample of blood is cultured at 37 degrees, which is the body temperature for 3 days, in order to obtain a bigger amount of white blood cells. After passing of 3 days, we should add step number two. There is addition of a substance called colchicine for the culture medium. This substance, which is colchicine, has a role which is to arrest the cell division at metaphase. يعني نحن هودي السيلز يلي موجودين عندنا بالسامبل، في شيء بيكون بالانترفيس، في شيء بيكون بالميتافيس، في شيء بالتيلوفيس اتسترا. طيب نحن بهمنا شو انه نحصل على سيل بالميتافيس، وهلا بعد شوي بنقول له. بعد ما نزيد مادة الكولشيسين، الستيب نمبر 3 هي بنجي بنعمل عملية سنترفيوجينج بقلب تست تيوب لحتى نعمل سيبريشن للليمفوسايتس عن الريد بلاد سيلز عن البلازما. بعد هيدي الخطوة الستيب نمبر 4 بنزيد سبستنس. هيدي السبستنس بتعمل سويلنج للوايت بلاد سيلز وبتعمل لايزنج. طيب ليه نحن بحاجة لهيدي الخطوة؟ لأنه نحن بنعرف إنه السيل هي شكلها مثل السفير، مثل الطابة يعني، والكروموزومز موجودين جوا بقلب النيوكليوس. فأنا لحتى أقدر أوصل للكروموزومز وشوفهم وآخذ صورة لألهم، أنا لازم أشيل هذا الممبرين يلي هو السيل ممبرين. بعد هيدي الخطوة بنحط هودي الوايت بلاد سيلز على سلايد، وبنعمل سلايد بريباريشن على الميكروسكوب، واكيد بناخد فوتو مايكروغرافي فور ذا كروموزومز. طيب هلا نحن رح نحصل على 46 كروموزوم صوره لهم، بس هن بيكونوا dispersed يعني موزعين بقلب السيل. الخطوه الاخيره اللي بتجي هي بنعمل arrangement لهودي الكروموزومز، نعمل لهم arrangement اكيد باي تو كرايتيرياز. الكرايتيريا الاولى هي باي اوردر اوف سايز، الكرايتيريا الثاني باي هومولوجس كروموزومز. فنحن بنصف كل اثنين هومولوجس كروموزوم حد بعض وبنعطيهم رقم. بنبلش اول بير بنعطيه رقم 1، ثاني بير نمبر 2، لنوصل لحد البير 22، وبيبقى عندنا ذا لاست بير يلي هن الجونوزومز او ذا سكس كروموزومز يلي هن بيختلفوا بين الميل والفيميل. فاذا كنا عم نحكي عن كاريوتايب لفيميل سيل، رح نلاقي انه في عندنا بالاضافه ل 22 pairs of chromosomes حيكون عندي 2x chromosomes. واما اذا كان karyotype of a male، فحنلاقي بالاضافه لل 22 pairs the 23rd one رح يكون 2 non-homologous chromosomes يلي هن x and y. طيب مثل ما قلنا قبل شوي انه الكولشيسين هي اللي بتنضاف بالكاريوتايب بريباريشن، عندها دور هي to stop the cell division at metaphase. طب ليه نحن بهمنا انه الكروموزومز يكونوا بالميتافيس بالتحديد؟ لعدة اسباب. السبب الاول انه بهالمرحلة الكروموزومز يلي بيكونوا arranged in the middle of the cell بيكونوا clear، بيكونوا condensed، مثل ما قلنا بيكونوا arranged in the middle of the cell and can be easily counted. Last thing in our lecture today is to know what's the components of a chromosome. يعني هذا الكروموزوم شو بيحتوي؟ نحن بنعرف انه بهودي 23 pairs of chromosomes في عندي مجموعة من الجينز على نفس الهومولوجس كروموزوم يلي متاخد من البيرنت 1 والبيرنت 2، يعني من الفادر ومن المادر، بنفس اللوكس رح نلاقي نفس الجين. بس هودي الجين ممكن يحملوا same alleles او ممكن يحملوا different alleles. هناخد example. افترضنا هذا الكروموزوم اللي قدامنا في مثل ما قلنا مجموعة من الجينز، مثل ما الجين of the eye color، الجين of the production of nails etc. And thank you for your attention.